Good morning, and I welcome you all back for the second lecture demonstration of today. We have Professor Kanchana Natarajan, who had taught at the University of Delhi for over 40 years and is here today to speak to us on Avudai Akkal. Presenting the compositions will be Nisha Rajagopalan, who began her training in music under her mother, Vasundhara Rajagopal, and later received training from Sangeetakala Acharyas T.R. Subramaniam, Calcutta Krishnamurti, Suguna Varadachari, and P.S. Narayan Swami. She will be accompanied by H.M. Smita, who has learnt the violin from H.K. Narasimhamurthy and Sri H.N. Bhaskar, and Praveen Sparsh, who comes from the grand tradition of Sri Thanjavur Upendran and who has learnt the mridangam from Sri Guruvayur Dore. Over to you. You have 45 minutes from the clock. Thank you very much. I'm straight away going to the topic. There's a great acknowledgement I have made here. You can please read it. Please forgive me, I'm speaking in English. Please forgive me for that. After that wonderful Tamil exposition and Tamil lecture that you had, you have to really forgive me for this, speaking in a different language. But you can forgive me also because I've lived all my life in Delhi and in central India. I have been engaged with Avudai Akka's work since 2000, and I'm overwhelmed and fascinated by the space that her work gave to women. She infused the intricacies of deep philosophical concepts of Advaita in her free-flowing songs, originating from the ordinary experiences of work and world of women. This vastly transformed the spiritual and the intellectual world of Brahmin women of 18th and 19th centuries. Akka's songs are in sharp contrast to the Shastric literature, its polemics, philosophical debates, arguments, and counter-arguments, what we call Vada and Prativadas. She completely rejects rigid scholasticism and consciously chooses to convey her ideas in an oral mode, spontaneous, vibrant, lyrical, and easily accessible to women who sang these compositions individually and collectively doing their household work. Yesterday I met Justice Prabha Sridevan for just few minutes, and I was absolutely thrilled when she said, Akka is earthy and mystic at the same time. I never thought about it. And I'm really thankful to you, ma'am, because this is I'm going to use this metaphor, being earthy and mystical at the same, earthy and Vedantic, earthy and metaphysical at the same time. This is a very awe-inspiring phrase. It just came out of her, and I'm deeply thankful to you, ma'am. Even as she sang Avudai Akka, even as she sang of the Supreme Brahman, Akka does not stop noticing the world, as she was deeply critical of her contemporary social and ritual practices, especially those related to purity and pollution. The social world of Akka was that of upper caste Brahmin women, as it is clear from her highly Sanskritized language and metaphors. For 200 or more years, Akka's songs were sung, circulated, and preserved for posterity by women, especially the widows, who gained knowledge and immense comfort from the lyrical compositions and from the awareness that Akka, the sage herself, had undergone the grim life of a child widow prior to her initiation by her master. A brief biographical detail and also about her times. Who was this maverick who roamed around like a Udmatta, like a mad woman? In fact, she was called a mad woman in Chengotai, singing the great Advaita songs, instructing women about self-knowledge and final liberation. Her times. Avudai Akkal probably belonged to the late 17th or the 18th century, early 18th century. I'm not sure. I have not yet done a great research on this. The time when Tamil music was flowering with the efforts of the Tamil Trinity, Muthu Tandavar, Marimuthu Pillai, and Arunachala Kavirayar. We can see a lot of Arunachala Kavirayar's language in Akka. It could be coincidence, sort of.
While these and other great male composers chose to compose songs in praise of divinities like Nataraja, Rama, Krishna, Devi, etc., we have Akka, who composed extensively on Vedantic philosophical themes. I am also told that Uve Swaminath Iyer has written about another woman called Mayurathammal. I do not know much about her. A very remarkable Advaitin of Akka's times was Sadashiva Brahmendram. Sadashiva was an Advaitin totally, an Avadhuta, moving around oblivious of his body, etc., in a state of total absorption on the banks of Kaveri. He composed a number of Sanskrit works, high-class Sanskrit works, I should say, Brahma Sutra Vritti, Yoga Vritti, Advaita Rasamanjari, Atma Vidya Vilasam, which probably many of you have heard, just to name a few of them. Sadashiva also composed a number of songs we are aware of which only 24 have survived. The extant ones are both Bhakti-para and Jnana-para songs. The Bhakti-para kritis like Bruhi Mukundeti, Pibare Ramarasam, Smaravaram Varam, etc., are popularized by the Carnatic music singers and the Bhajana Sampradaya. Of the 24 extant kritis, there are 10 Jnana-para kritis like Ananda Purna Bodhoham, Sarvam Brahmamayam, I think we all know about, and Purna Bodhoham, Tattva Jivatvam, etc. They describe the sublime Advaitic oneness. These texts have survived. These Jnana-para songs of Sadashiva are remarkably in line with Akka's exalted Tamil compositions like Chidaham Paripurnoham Deham Naham Purnam Brahmaivaham Ananda Mane Nane Sachidananda Mane Nane Para Brahmananda Mane Nane, etc. Very moving songs. Brahma Mekam, etc. Both the Advaitins, Akka and Sadashiva, being Atmajnanis and from Guru Shastrik Parampara, have adopted different models and tropes for communication. Belonging to Telugu origin, I think so, Sadashiva wrote classical philosophical texts and composed songs in Sanskrit. This, therefore, had a wider impact and circulation in South India. From the extant songs of Sadashiva, we can say that his Bhakti Rasa was more popular. Compared to Sadashiva's work, a great number of Akka's compositions, songs have survived till date. 75 Jnana Rasa Kirtanegal and many long compositions are there. Many of her long songs and Jnana Rasa Kirtanegal are available primarily because she utilized Karma Marga tropes based on women's household rituals and chores for instructing and describing the highest truth of Advaita. I would like to draw your attention to the earthy and the mystical that she so beautifully combines in her songs. The metaphors Akka uses, allows women to sing, to dance, and to perform their rituals and chores. In the extant songs, we do not find her explicitly advocating or promoting Bhakti Marga, but one can read Bhakti also in it. Using mundane karma like menstruation rituals or extracting castor oil from castor seed, we see her tenaciously holding on to Shastric Advaita philosophical principle leading to Advaita Samarasam. This perhaps is a reason for the preservation and the survival of her songs. This is unique, even if they did not have the expected wider circulation in other regions of South India. Ramana also sang something called Appalappat, if people remember that. What we know of Akka's personal life, this is a kind of biographical detail. What we know about Akka's personal life comes from a few autobiographical references in her compositions from the Karnaparai account of some very elderly women. They were women. And they were all above 80 when I met them in 2010 during my fieldwork, in and around Shengotai. We are informed by them that she was married off as a child and widowed soon after. Akka tells time and again that she was saved from the gloom by a wayfarer
who walked past her house, her threshold one day. The wayfarer was the famous Namasankirtana exponent Sridhara Venkatesha Ayyaval, dates given tentatively 1635 to 1720, who initiated her into the Vedantic Mahavakya, Aham Brahmasmi, or sometimes she says Tattvamasi. More probably, she was initiated into all the 4 Mahavakyas. Her guru was, in a song, Advaita Mainyana Andi, framed as the utterances of a girl who has just met her lover, reporting it to her female friend. We hear about Akka meeting with a master at the threshold of her house. He asked her to meet him at dusk under the banyan tree, where she was initiated into the Mahavakya. Nallavan pol ivan தாண்டி இந்த நாட்டில் எழுந்தருளினாண்டி, மெல்ல மெல்ல இவன் தாண்டி அவன் வீட்டு அறதியில் வந்தாண்டி, பைய பைய இவன் தாண்டி பரபிரம்மம் நீ என்று சொன்னாண்டி. யார் என்று என்னை கேட்டாண்டி, ஒன்றும் அறியாது போல் இருந்தேண்டி. அரசடிக்கே அழைத்தாண்டி அவன் அகம் பிரம்மாஸ்மி என்றாண்டி. தலைமேல் கை வைத்தாண்டி அவன் பிரம்மம் சத்தியம் சத்தியம் என்றாண்டி. வடவிருட்சத்தின் கீழே தாண்டி அவன் சாது போலே இருந்தாண்டி. சேர்வையை கண்ட பின் தாண்டி திரும்பி போகாமலே போனேண்டி. அதிசயம் அதிசயம் இவன் தாண்டி, யாரோடு ஒப்பு சொல்வேண்டி, என் சொல்வேண்டி, அவன் எங்கிருந்து வந்தாண்டி. Listen to this, absolutely stunning. சச்சிதானந்த மஞ்சத்தின் மேல் தாண்டி தூங்காமல் தூங்க வைத்தாண்டி. What did this great initiation do to her? பார்த்த பார்வையால் தாண்டி அவன் பவசாகரத்தை வற்ற வைத்தாண்டி, மோக்ஷ இச்சை அளித்தாண்டி. தாயோடு பிள்ளை தான் சகலமும் நான் மறந்தேண்டி. விதி நிஷேதத்தை தாண்டி நிமிஷத்தில் போக்கி வைத்தாண்டி. தர்மாதர்மத்தை தாண்டி சற்றும் சாரமே இல்லை என்றாண்டி. He removed all dualities. He made me cross the opposites of dharma, adharma. In a minute, he made me transcend the injunctions and prohibitions, etc. Nishaji will now give us some verses from Advaita Mainyana. May I request you, ma'am? தோணில் அவதரித்தாண்டி பிரகலாதருக்காக தாண்டி பெரும் தோணில் அவதரித்தாண்டி பழைய வினை தீர்க்க தாண்டி பரமகுருவாய் வந்தாண்டி பழைய வினை தீர்க்க தாண்டி பரமகுருவாய் வந்தாண்டி சித்தாளை தாண்டி அவன் பார்த்து பார்த்து பிடிப்பாண்டி பக்குவ சித்தாளை தாண்டி அவன் பார்த்து பார்த்து பிடிப்பாண்டி எத்தனை பேரையோ தாண்டி அவன் கேதியே மோட்சம் என்றாண்டி எத்தனை பேரையோ தாண்டி அவன் அவன் பிரம்மம் சத்தியம் சத்தியம் என்றாண்டி தலைமேல் கைகை வைத்தாண்டி அவன் பிரம்மம் சத்தியம் சத்தியம் என்றாண்டி கையறிவாயோ என்றாண்டி அவன் ஒன்றும் சொல்ல திருந்தேண்டி உன்னை அறிவாயோ என்றாண்டி அவன் ஒன்றும் சொல்ல திருந்தேண்டி ஜாதி
சமரசமாக்கி விட்டாண்டி ஜாதி பேதத்தை தாண்டி சமரசம் ஆக்கி விட்டாண்டி வடவிருட்சத்தின் கீழே தாகாண்டி அவன் சாது போலே இருந்தாண்டி வடவிருட்சத்தின் கீழே தாகாண்டி அவன் சாது போலே இருந்தாண்டி சாது போலே இருந்தாண்டி அவன் சாது போலே இருந்தாண்டி. Thank you very much. Extraordinary. Thank you very much. Professor, would you like a chair when you're not? No, I'm fine. I'm fine. It must have been rather unusual for a spiritual teacher to suddenly appear and give a young widow the highest Vedantic teaching. This is said to have created an uproar and furore in the Brahmin community, resulting in the ostracization of the young vulnerable widow from the community. Undeterred, she left the village and walked with a retinue that followed her master. She spent her youthful life practicing austerity, contemplation, till she attained release. She is then supposed to have lived for many years singing her compositions. Elderly women invariably had tears while narrating her widowhood, her ostracization, and her arduous spiritual practices. We do not know anything more definite about her life, excepting that she had a band of women followers who preserved her songs for posterity. Even her passing away is shrouded in mystery, as we are told that she went up a hill near Kutralam, never to return. Akka's songs were essentially part of oral performative tradition of women. This helped in preservation of her work. It is well known that oral compositions like that of Kabir or Meera are owned by the people who sing them, who also add and amend the text to suit their context. In this sense, Akka is not one single historical person, but a community of women who participated in passing on and enriching her legacy. Akka's extant compositions are in different genres of songs sung by women on different occasions: kummi, kolaattam, pandaattam, taalattu, oonjal, kilikkanni, kuyilkanni, ammanai, shobhanam, oppari. Oppari is when her master leaves his body. This is a very heart-rending thing. Oppari she sings. Pallu, kottai muttu, etc., etc. Vedanta Kummi invites young girls for the dance called Kummi. The song initiates the young girls into 4 practices traditionally called Sadhana Chatushtaya, which removes attachment to children and spouses. This is an extraordinary text that introduces the young dancers to the Vedanta terminologies through various Vedantic methodologies to attain the state of unflickering mind. Nisha ji, kindly sing Vedanta Kummi. கும்மியடி பெண்கள் கும்மியடி அகோர சம்சார சாகரத்தில் கும்மியடி பெண்கள் கும்மியடி அகோர சம்சார சாகரத்தில் ஜன்ம கடலை கடத்தினவர் பதம் சிந்தித்து கும்மிகடியுங்கடி ஜன்ம கடல் கடத்தினவர் பதம் கும்மிகடியுங்கடி தினம் வந்தித்து கும்மிகடியுங்கடி தேசிகர் சேஷஹரி உபதேசகர் திவ்ய இணரருள் தேசிகராம் தேசிகர் சேஷஹரி உபதேசகர் திவ்ய இணரருள் தேசிகராம் என் உபதேசகுர் வெங்கடேஸ்வர சந்நிதி தெரிந்து கும்மிகடியுங்கடி என் உபதேசகுர் வெங்கடேஸ்வர சந்நிதி தெரிந்து கும்மிகடியுங்கடி அறிந்து கும்மிகடியுங்கடி நிர்விஷயானந்த நிலையறிந்து நிவாத ஸ்தல தீபம் நின்றது போ நிர்விஷயானந்த நிலையறிந்து நிவாத ஸ்தல தீபம் நின்றது போ அறிவு மிழந்த நிஷ்களானந்தமாகிய கும்மி
so much. In another song called Kilikanni, Akka addresses a companion parrot about the pangs of birth and rebirth and a desire for the ultimate fruit of Vedanta bliss got through the grace of an adept master. Nisha ji, Kilikanni. இந்த கிளிக்கண்ணி பாட்டு வந்து சங்கீத கலாநிதி ஸ்ரீமதி டி.கே. பட்டம்மாள் அண்ட் சங்கீத கலாநிதி ஸ்ரீ டி.கே. ஜெயராமன் பிரபலமாக பாடின வள்ளிக்கண்ணவன் பேரை அதே மெட்டில் அமைஞ்சிருக்கு. எத்தனையோ கோடி ஜன்மம் எடுத்தேன் கணக்கில்லாமல், எத்தனையோ கோடி ஜன்மம் எடுத்தேன் கணக்கில்லாமல், போதமிழந்து விட்டேன் கிளியே, போதமிழந்து விட்டேன் கிளியே, புத்தி மயக்கத்தினால் கிளியே, புத்தி மயக்கத்தினால் போதம் தெளிவே நோடி போக்குவரத்தை விட்டு, போதம் தெளிவே நோடி போக்குவரத்தை விட்டு, தெரி தெளிவே நோடி கிளியே, தெரி தெளிவே நோடி கிளியே, சித்துதயத்தை கண்டு கிளியே, சித்துதயத்தை கண்டு, வேதாந்த சாரமென்னும் விருட்சத்தை கண்டவுடன், வேதாந்த சாரமென்னும் விருட்சத்தை கண்டவுடன், தேடியிருப்பேனடி கிளியே, தேடியிருப்பேனடி கிளியே, இந்த நிழலை கண்டு கிளியே, இந்த நிழலை கண்டு, ஆனந்தமான பழம் அனவதியாய் கிடக்க, ஆனந்தமான பழம் அனவதியாய் கிடக்க, சச்சிதானந்தமென்றும் கிளியே, சச்சிதானந்தமென்றும் கிளியே, காண அரிதையடி கிளியே, காண அரிதையடி கிளியே, காண அரிதையடி. Adbhut. In the book published by Jnanananda Niketan 2002, which is also my source book, this is a book, there are 74 full Kirtanais with Pallavi, Anupallavi, Charanam under the section Jnana Rasa Kirtanegal. Ragas are also printed along with the songs. Akka has also composed some genres not connected to Brahmin women like Nondi Chindu, Pallu, Kuravanji, Nadagam and Kappal, with a typical ending of Elelo, Ailelo, common with the fisher folk. Nishaji will just give us a glimpse of this song, Elelo, Ailelo. She says Ailelo. ஏலேலோ ஐலேலோ, ஏலேலோ ஐலேலோ, ஏலேலோ ஐலேலோ, ஏலேலோ ஐலேலோ, புரணமாம் ஏலேலோ புருஷனாக ஐலேலோ, புரணமாம் ஏலேலோ புருஷனாக ஐலேலோ, புத்தி என்னும் ஏலேலோ பெண்
songs which begin with exclamations, admonishment, Buddhi Ketti, Yen Alagirai, Prandai, Jiva, and then riddles, Indaragasim Sonnel, Nan Umakku Sondama Irupen, exasperation, Oru Papiyanalum, Paramartham Serano, Mukti Parano, etc. These are various which can tantalize the singer who wishes to fix them in a given tala. So, great congratulations for you to really put it in tala and to sing many of these songs. Nevertheless, the very poetry of some compositions has a musical ring about them. The cadence of some songs like Vedanta Sara Pratyottara Kummi, mother-daughter question-answer Kummi, are examples of the effortless way she creates ringing lines that have the sonorous force of the temple gong, an effect which is not lost in the translation. இட்டுவிட்ட நாமரூபம் எப்படி போய் ஏதாச்சோ இதுக்கு ஒரு திருஷ்டாந்தம் எனக்கு சொல்லு அன்னே கட்டை முட்டை காஷ்டபேதம் காட்டத்தீயில் கண்டதுண்டோ காலதேசம் நாமரூபம் கண்டுகொள் பின்னே. I mean, the whole song is so beautiful. During my field work, I came across long essay on the 4 Mahavakyas called Mahavakya Nirnayam. It runs into 12 pages, typed pages. Interestingly, there are some unusual songs dedicated to her master in the genre of bridal mysticism. These songs are a unique register that is simultaneously physical and metaphysical, or earthy and mystical, as our Prabhaji would call. Asayanen Venkatesha Swami Mel, Venkatesha is his guru. Asayanen Venkateshwara Swami Mel. Will you be singing it? Yes. Asayane Venkatesha Swami Asayane Venkatesha Swami Asayane Venkatesha Swami Asayane Venkatesha Swami Kanchana
தனையும் தானவன் கண்டு படர்ந்த லீலைகள் செய்யும் அவன் மேல் மோகமாகினேன் அடியே பெண்ணே ஆசையானே வெங்கடேஷ சுவாமி மேல் ஆசையானேன் Thank you so much. Beautiful. Akka was familiar with Ayurveda system of Vagabhatta, of Ashtanga Hridaya Samhita, and also Siddha medical system, and she makes a brilliant metaphorical use of them. Her composition Panditan Kavi, the Doctor Supreme, is powerful because of the subtext is profoundly moving. Her guru arriving unexpectedly at a threshold and offering her the means of final emancipation, cure from Dirghanoi, the interminable disease of birth and death. Akka shapes an interesting metaphor of self-realization through a song called Advaita, a powerful allegory called Advaita Kottai Muttu. She shapes an interesting metaphor of self-realization through a description of mundane, laborious process of castor oil extraction which Agraharam women were engaged with. Castor, we know, castor seeds are lethal, poisonous, toxic. When these things are, purified, and it's a very difficult process of purification, I was told. You have to reheat and heat and reheat and heat and reheat and remove all the kalmashams that are there. Then it has a curative effect. Similarly, avidya, which is in all of us, has to be purified, and it gives the benefit of moksha. It's a very beautiful small song, which is not in the collection, but which I found in Ramakrishna Mission. I think it's Sri Ramakrishna Vijayam, published in 1944 or something. I was lucky to find that it was an accidental discovery. Also, accidentally during my fieldwork in 2011, I discovered the following, that Akka had devised a board game. Can you imagine? A board game or vilayattu, or called Panchikarana, vilayattu for adult women, based on Shankara's terse philosophical text Panchikaranam. It describes the Vedanta doctrine of creation and dissolution, Srishti Laya of the cosmos. The game was played following a manual created by Akka, with players reciting relevant stanzas as the game proceeds. The game was played on every Ekadashi days by women. This is how the tradition of Akka was kept alive. Traditionally, women regularly sang and performed Kummi Kolatam dances. Festive evenings at home and annual temple celebrations offered an important platform for women to perform different dances accompanied by Akka's songs. I'm told even now in Shengotai this is a tradition. I'm so happy about it. Akka's composition Vedanta Ammane and Sri Vidya Shobhanam are two long songs that are sung and performed now, these days, during menstruation rituals. Ammane is a game that is played with 3 silver stones. Now, earlier it used to be ordinary stones, now 3 silver stones, to the accompaniment of a song as a part of menstruation ritual of young girls, especially on the 4th or the 5th day of ritual bath. Women sing Akka's Vedanta Ammane on this occasion and ceremoniously play a game. Sri Vidya Shobhanam is sung on all the days of girls' first menstruation celebration. This tradition, I am told, continues in some houses in Shengotai and other villages till date. Unlike the later musical composers, Akka did not have a continuous Shishya Parampara to sustain her music authentically. Each Agrahara household in Tirunelveli and Kanyakumari district contributed to the richness of Akka's composition by rendering her songs in their own music mettu, not following a predetermined ragam or mettu. Gomati Rajangam, I salute her actually, who spent a long time collecting the songs, recalled that every household sang Sri Vidya Shobhanam in their own way, and indeed the text too varied. Quite
Kabir, whose padas can be rendered to music, but his sakis or dohas are not amenable to music. Some works of Akkal are not amenable to singing in Ragatala framework, I think, while others need to be recited more as viruttams or simply as vachanam. The power of a composition like Parapara Kanni surge into life when recited aloud. I quickly come to something like how did these women preserve all this? I mean, they were at some point Akka's Vedantic songs were also written down by women in their full-scape notebooks like this, or sometimes quickly scribbled like this, and children have scratched it all, quickly scribbled on the reverse side of Maligai Kanakka grocery accounts. This is a Maligai Kanakka and all. So that lady, our Chellamma Mami from Varadayan village, was very kind to give me her notebook, which I found was very interesting. Of course, it was difficult to decipher what was said there. These notebooks are well preserved, and fragment papers are also kept okay, but many are lost. But these contain many songs of Akka still unpublished. Some of her isolated works like Vedanta Pallu was published as a turn of 19th century. I found a copy in Kolin University, Tamil department. A collection of her work was published by Aikudi Venkatrama Shastri in 1953. Subsequently, this lady, Gomati Rajangam, associated with Shringeri Pitam, spent considerable time in Shengote area collecting oral and handwritten versions of Akka. At the end of her life, she had a cache of precious songs of Avudai, which she handed over to Swami Nityanandagiri of Tirukkovilur, who published it in 2002. Big hats off to him. Gomati Rajangam also says that Subramanya Bharati, who was her uncle, was deeply impressed by Akka's work, used her style for his Vedanta-inspired songs. I have not seen that. While publication enabled wider circulation and preservation of these songs, they also led to a loss of textual variation and evolution characteristic of oral transmission as the printed text became authoritative. It also had an impact on the ways the songs are sung by women. When published book came into circulation, elderly women, like all these mommies, who knew the songs by heart, started to look for the raga that was printed and tried to conform only to those ragas. So print seemed to curb their creative singing. But it was, of course, important to have the printed text. Printed text has ragam mentioned in every kirtanai, but in older texts, it was generally based on mittu. Of popular songs of those days, we have in place of ragam mittu like Gomati, Arul Purivai, Guruvai Paninda Kadither, etc. These are the mittus that are written in the older books of 1953. It is not clear at what historic period ragams were ascribed. I mean, those specific ragams were ascribed. The language used by Akka is normally of that of colloquial Brahmin household, which many of us can understand, but heavily interspersed with highly Sanskritized philosophical terminologies. However, these verses introduce women to complex philosophical ideas. During my fieldwork, I often stood speechless because I'm a university teacher, while I noticed some elderly women effortlessly using high philosophical terminologies like அது அன்வய வத்திரேக நியாயம்டி தெரியாதா உனக்கு அது அத்தியாரோப அபவாதம் அது வந்து நம்ம சங்கராச்சாரியர் சொல்லியிருக்காருல்ல அது அத்தியாரோப அபவாதம் உனக்கு சாட்சி சைத்தன்யம் பற்றி தெரியுமா உனக்கு பஞ்சகோஷ பிரக்ரியா தெரியுமா அது அந்த பஞ்சகோஷ பிரக்ரியா is a methodology. They have picked up these terms, not only picked up randomly, but they have understood these terms largely because of their familiarity with Akka song. This is Tirunelveli, Shengote, and neighboring areas. If the vast range of literary works indicates her exposure to the whole range of performative genres in Tamil, as our Nisha ji just sang, her language and philosophical content make it clear that she was well conversant with major Upanishads, Brahma Sutra, Bhagavad Gita, of course, the Vagabhatta's Ashtanga Hridaya. Akka is also familiar with Tamil Saiva Siddhanta and the 9 prominent schools of Indian philosophy, including Buddhism, Jainism, Charvaka, Nyaya Vaisheshika, etc., Mimamsa, etc. She offers a brilliant exposition and critique of these schools. What kind of a woman she was? Even when I'm reading, I'm just unable to understand this. In a long song, Advaita Veda, Shri Vidya Shopanam, she offers a brilliant critique of all the schools trying to establish Advaita Siddhanta. In addition, her works of Kappal
and Pallu genre indicate a close familiarity with seafaring, shipbuilding, agricultural processes. I'm trying to translate Pallu for the past 3 years. It is so difficult because we are so moved away from all that. The range of interest and deep understanding to be able to combine them to convey a spiritual message is absolutely astounding. The next question, very briefly, how did she access all these texts? In all her Jnana Rasa Kirtane, Akka says, refers to Venkatesha as a guru. She refers to him as a Upadesha guru. She says, he's my Shravana Data, one who provided me with the meaning of Vedanta texts. In one short song, Tanne Arindene, Tan Anandam Anene, she says, Na Venkateshwara Pallikudathil Pangai Padithu Naan Tanne Arinden. I studied in the school of Venkateshwara. I won't translate. It is believed that this refers to, I think it refers to Tiruvishai Nallur Sridhara Venkatesha Ayyawal. Now, Ayyawal was known as a Nama Sankirtana exponent and not a Vedanta scholar, and one may wonder if he really taught these texts. Some academic jiggerole I'm going on. In her longer work, Akka also pays respect to one Shanta Narasimha, whose identity is not very clear. It may have been Sri Narasimha Bharati, a pontiff of Sringeri Sharada Peetam, who is said to have been a contemporary of Venkatesha Ayyawal. However, my own opinion, given the orthodox orientation of that institution, it is less likely that she was taught the Upanishadic texts by him. We are left to tentatively assume, very tentative, that Akkal may have been a self-taught scholar who owed her inspiration to the masters, the two masters whom she refers. Now I come to almost the last portion, which is called, I'm calling it social radicalism. Akkal in her work rejects ritualism completely and caste and gender-based hierarchies. In song Vedanta Vandu, she's telling the Vandu, Jati lingam tanto the piramai poki jyoti lingam kandu toluden. Pashu pala varnamagilum pal varnam ondrathu pol jati vedangalatru samarasamai kulirndu sandoshathai sandosham solli sambhashane panniva vande. Amazing. She especially subjects the notion of purity and pollution to criticism, which was central to Brahminic thinking and construction of hierarchies and exclusions. In the potent Paraparakanni, my favorite, Akka addresses the absolute Paraparam to describe a spiritual journey and the heights of spiritual attainments, while also describing the hypocritical and devious ways of the world. We saw this in the morning, it was so beautiful, in which she finds herself. This powerful song is important because it is one of the extant compositions incorporating a detailed and direct critique of the oppressive values and customs that Akka understood intimately from a personal experience as a stigmatized child widow. I just quote few lines. Sorry, I've just picked up English. Oh, you who lament, Echel, I have not translated this word. Oh, you who lament, Echel, but there is no place without Echel, Paraparame. The forms of gods are Echel. Honey is the bee of Echel. Honey is the Echel of the bee. And is not all nourishing mother's milk also Echel, Paraparame? The Echel of the fishes in the holy waters. The Brahmins who bathe in the holy rivers are Echel. The 4 Vedas of the Brahmins are Echel. Is not the tongue that chants the Vedas Echel, Paraparame? It's long, I'm saying. Only the Lord, the truth, the light has never become Echel. Yelling, Titte, you take to heels. Now, who can understand the play of delusion here that overpowers you, Paraparame? When the same teat blossoms and crosses your threshold as a sculpted, nubile, young maiden whom you so lustfully approach, does the teat recede, Paraparame? Is not the sun in your arms teat of your loins? Oh my God, this is just too much. Is not the sun in your arms teat from your loins? 200, 300 years back she sung this. With whom can I share this embarrassment, O Paraparame? All Shastras, all Gotras, all Varnas, all Ashramas, and all holy men are teat. Do they know this, Paraparame?
The delusions of caste and gender having disappeared, I gazed upon and worshipped the light Paraparami. In a beautiful aesthetically composed kirtane called Chandrodayam, Ananda Chandrodayam, Bodha Chandrodayam, the rise of moon of knowledge, Akka sums up the attainment of realization of self, the experience of final liberation that transcends all discursive frames. Chandrodayam Ache, Bodha Chandrodayam Ache, Prabodha Chandrodayam Ache, Jati Varnashramam Poche, Veda Shastram Verum Peche, Adi Andamilla, Adi Andamilla, Arivu Ache, Yarakum Kadekya, Anubhavam Ache. Nishaji will sing Chandrodayam. May I request you? Chandrodayamache, Chandrodayamache, Bodha Chandrodayamache, Prabodha Chandrodayamache, Prabodha Chandrodayamache, Prabodha Chandrodayamache, Prabodha Chandrodayamache, Prabodha Chandrodayamache. Indradi Munishwaralukum Koda, Indradi Munishwaralukum Koda, Ketada Venkateshwara, Indradi Munishwaralukum Koda, Ketada Venkateshwara, Chandrodayam Ache, Kama Krodhamum Poche, Kama Krodhamum Poche, Mogayirlum Poche, Kama Krodhamum Poche, Mogayirlum Poche, Swabhava Murti Sabhalamache, Swabhava Murti Sabhalamache, Swabhava Murti Sabhalamache, Swabhava Murti Sabhalamache, Ekanta Nirmala Vediyache, Chandrodayam Ache, Prabodha Chandrodayam Ache, Prabodha Chandrodayam Ache. Thank you. In fact, our first poster that we put was somewhat inspired by this song, Ananda. I conclude about the state of identity, non-identity. What was Akka's actual identity? The question of Akka's identity is, of course, important for researchers, scholars, translators, cultural practitioners. But when we seek verifiable certainties about her, we instead come up against paradoxes, contradictions, occlusions, gaps, and silences. Was Akka from Bhakti tradition to which a Guru Ayyaval belonged to, or follower of a Jnana Marga as evident from all her extant songs infused with the Vedantic metaphysics? Her songs are evidence of her disinterest and disengagement with these issues. Describe the particulars of her early suffering. Sachidananda Manjattile Tungamal Tunga Vaitandi. In the space of utter solitude, he made me inviolable and eternal. In the soft bed of Sachidananda, he lulled me into sleepless sleep. This is what she celebrates. This is what she so powerfully directs her attention, and this is what she urges us to remember and reflect upon. Thank you very much. And with this
acknowledgement putya. Okay. Just 3 minutes. Shaji will be presenting a wonderful full song with. I never knew that I was such a terror the way Professor Kanchana is approaching me each time. Sri Ram ji, Sri Ram No, I had to seek ji. I'm not that bad, you know. No, seek the permission. Before concluding today's session, on behalf of Professor Kanchana Natarajan as well, we would like to thank the Music Academy for giving us this wonderful opportunity to delve into the life and works of Sri Avudai Akkal. I would like to express my gratitude and namaskarams to Vidwan Sri R.K. Sri Ram Kumar, who has beautifully tuned these compositions. Much of what we heard today was more of folk tunes, but Sri Avudai Akkal's compositions, as Professor Kanchana mentioned, the 74 Jnanarasa Kirtanegal are in Kriti format, Pallavi, Anupallavi, Charanam, and lend themselves very well to Carnatic Raga and Tala structure. So we would like to conclude by presenting one of these Kritis in the Ragam Varali, set to Khanda Chapu. चिदगं परिपूर्णं चिदगं परिपूर्णं देहं नागं चिदगं परिपूर्णं देहं नागं पूर्णं
சிதகம் பரிபூர்ணம் Thank you. Today, I've been joined on stage by Vidushi H.M. Smita and the Mridangam Shri Praveen Sparsh and Tambura by Kumari Bhargavi. Thank you. Thank you all. Thank you, Professor Kanchana. Members of the experts committee, Dr. Natarajan. உட்காந்துக்கோங்க ப்ளீஸ். நமஸ்காரம். உட்காருங்கம்மா. No, I'm fine. ஓகே, நமஸ்காரம். ஒரு புது டாபிக் இது, ரொம்ப நன்னா. ஆனால் ரொம்ப நாள் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி ஒரு இது, அந்த ஒரு இது, அந்த ஒரு சூழ்நிலையை நீங்கள் உருவாக்கிட்டீங்க. ரொம்ப சந்தோஷம். அவரை பற்றி அவருடைய எனக்கு குந்தி தேவி ஞாபகம் வந்தது. ஷீ ஆல்சோ ஃபேஸ்ட் ஸோ மெனி ஹர்டில்ஸ். குந்தி ஆர் Preeta, she was also called Preeta, mother of Pandavas. So probably unawareingly, Avudai Akkal drew inspiration from such illustrious ladies of the past. அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான். But I was also reminded of the widows of Vrindavan. அங்கே வந்து it is considered to be a haven for widows. அங்கே ஈவன் நல்ல வசதியானவா கூட அங்கே போயிடுறா. சம் ஆஃப் எங்களுக்கு தெரிஞ்சவா கூட அங்கே வந்து இந்த இது அங்கே போய் இருந்திருக்கா. ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் ஒன்றிங், அவளும் வந்து தே ஜஸ்ட் டேக் லைஃப் ஸோ பாசிட்டிவ்லி. பஜன்ஸ் பாடிண்டு அவள் கூட இது நிறையா கேதரிங்ஸ் இது பண்ணிண்டு ஹவு தே ஆர் ஏபிள் டு ஸ்பெண்ட் த டைம் வெரி இன் அ வெரி பாசிட்டிவ் மேனர். அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது. இவ்வளோ பாட்டு பண்ணியிருக்கா. அது எத்தனை பாட்டுகள் எவ்வளோ இதுவாக இருக்குது. அண்ட் ஸோ ஃபிலசாஃபிக்கல் அண்ட் அந்த பாசிட்டிவ் அப்ரோச், ஐ திங்க் எவ்ரி ஒன் ஷுட் ஃபாலோ தட். அது ஒரு பெரிய ஒரு கைடன்ஸ். அது இட் வாஸ் அ வெரி ஒண்டர்ஃபுல் டாபிக். ரொம்ப சந்தோஷம். தேங்க்யூ. 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 டாக்டர் ராமகௌசல்யா. நமஸ்காரம். ரொம்ப அழகான ப்ரெசன்டேஷன். தீட்சை வந்து நயன தீட்சை, ஸ்பரிச தீட்சைன்னா சொல்லுவேன். அப்படிப்பட்ட தீட்சை தான் அக்காவுக்கு கிடைச்ச தீட்சை. அது நம்ம சொன்னேன் இல்லையா, ரீச்சிங் த அன்ரீச்சபிள். இந்த மெட்டுக்கள்லாம் தான் அவள் ரொம்ப ஈஸியாக போச்சு. நம்மலாம் கூட 50 வருஷம் முன்னாடி கிராமங்களில் வந்து இந்த மாதிரி ரொம்ப ஹைலி ஃபிலாசபிக்கல் பாட்டெலாம் எழுத படிக்க தெரியாதவெல்லாம் பாடுவாள். இந்த பெரிய விஷயங்களை சின்ன சின்ன மெட்டுக்களில் கொண்டு போய் சேர்த்தா இதை. அது வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயம். அந்த பெண்கள் வாகையக்காரர்களாக தமிழ்நாட்டில் நிறைய பேர் இருந்திருக்கா. அந்த பிரிண்டிங் வந்த புதுசில் அந்த 2ஆம் 3ஆம் புஸ்தகங்கள்லாம் நிறையா இருக்கும். காலனா புத்தகங்கள் நிறைய இருக்கும். சொன்ன காலனா புஸ்தகங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு கும்மி பாட்டாக இருக்கும். அதில் பார்த்தா ஒரு ராமாயணமே சொல்லியிருப்பா, அதில் மகாபாரதமே சொல்லியிருப்பா, அதில் இருக்க சின்ன சின்ன கதைகள், இந்த இப்போ பிரவச்சனக்காரெல்லாம் சொல்கிற பெரிய விஷயங்கள்லாம் சொல்லியிருப்பா, பெரிய வேதாந்த கருத்துக்கள்லாம் சொல்லியிருப்பா. அப்படி பிரமாதமாக சொல்லியிருப்பா எல்லோரும். ஆனால் எல்லாரையும் விட ரொம்ப வசந்து நிற்கிற ஒரு அக்காவை பற்றியெல்லாம் பேசி ஒரு நாள்லாம் பேசியோ ஒரு நாள் ஒரு புரிஞ்சுக்கோலாம் முடியவே முடியாது. அவ்வளோ வீட்டை விட்டே போயாச்சு அவர் அக்கா. அந்த கால சூழ்நிலையில் நிறைய இந்த மாதிரி மற்ற லாங்குவேஜஸில் கிருஷ்ணதாசிஸ் ஆஃப் கர்நாடகா, இந்த மாதிரி மற்ற லாங்குவேஜஸில் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய பேர் இருந்திருக்கா. ஆனால் அக்காவோட கேன்வாஸ் ரொம்ப பெருசு, ரொம்ப ரொம்ப பிரம்மாண்டம். அதை வந்து 3/4 மணி நேரத்தில் அடைக்கலாம் முடியாது. அதை வந்து ரொம்ப நாள் யோசிச்சா கூட, நான் ரொம்ப நாள் படித்து கூட இன்னும் தீரலை. அவ்வளோ படிச்சுட்டே இருக்கேன் அதை பற்றி. இன்னும் ஒரு தரம் படிக்கும்போது ஒன்று புரியுறது, ஒன்று கண்டுபிடிக்க முடியறது. ஸோ இட்ஸ் a வெரி குட் ப்ரெசன்டேஷன். ஏன்னா வந்து இந்த லேடிஸ் ஆஸ் வகையக்காராஸ் வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப பார்க்குறது இல்லை, அதை நம்ம வந்து நினைக்கிறது இல்லை.
எப்படி வந்து அவளுக்கு தானம் வராதுன்னு சொல்கிறாளோ அதை போல் அவளுக்கு பாட்டு வராதுங்க, கம்போசர் இல்லை போலன்னு ஒரு ஒரு அபிப்பிராயம் வந்துருத்து. ரொம்ப பிரமாதமான கம்போசர்ஸ் இருந்திருக்கா. அது இவாள்லாம் வந்து பாமர ஜனங்களை ரொம்ப ஈஸியாக போய் ரீச் பண்ணியிருக்கா. அவள் எல்லாரும் எழுத படிக்க தெரியாதாலும் நிறைய பாடி பாடி நான் கேட்டிருக்கேன். இதெல்லாம் நான் வாங்கி இது வித ஆச்சரியமாக இருக்குன்னு தோணும். அதெல்லாம் ரொம்ப பெரிய ஃபிலாசபி. அதை வந்து சும்மா ஒரு சின்ன ஒரு மெட்டில் சொல்லிட்டு போயிடுவா. ஸோ தேங்க்யூ வெரி மச் ஃபார் யுவர் குட் ப்ரெசன்டேஷன். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. அந்த கடைசி பாட்டு முடிக்கச்சே வராளியில் முடிச்சிங்கோ. தட் வாஸ் ஆல்சோ வெரி அப்ரோப்ரியேட். யூஸ்வலாக நம்ம மாற்றி ஸ்ரீராகம் முடிப்போம். கனராகங்களில் கூட நாட்டகோவில் ஆர்பிஸ்ரீ வராளின்னு தான் இருந்தது. அது ஒரு பாட்டாந்தரம் அப்படி வருது. அந்த ட்ரெடிஷன் இருக்குது. ஸோ இட் வாஸ் ஸோ அப்ரோப்ரியேட் தட் யூ எண்டட் வித் வராளி. Thank you. Before I pass it on to the Sangeeta Kalanidhi designates, I have a few observations as well. One is that in the course of your research, did you ever come across the manuscripts of V.S. Gomati Shankara Iyer? He was see, the reason why I'm bringing this up is that V.S. Gomati Shankara Iyer was a great Vainika, and he was a professor at the Annamalai University in the music department. And he, post his retirement, he dedicated the remaining years of his life to writing practically every composition that he knew, he had heard of, histories, and much of it remains in his family's possession in San Tome. The very interesting thing is that his grandson Shankar lives now in America but comes down during the season. And a few years ago at his residence, we picked up the Avudai Akkal file, and 73 songs have been notated by Gomati Shankara Iyer. Probably because you say 75, he says, I'm sure the songs cannot be vastly different. What is very interesting is Gomati Shankara Iyer says that he noted down the songs, not notated, he got the words from an old lady during a train journey. Wow, amazing. So from the start to destination, the two of them have had a conversation. And he has noted down all the compositions and he's created a file. And in that he has also written an Avudai Akkal Charitra Surukkam. That is a brief about her life. Unfortunately, there were so many days ago, I don't remember what was written and whether these details are there. The other, of course, is the remarkable, this Panchikaranam and this Prabodha Chandrodayam, you mentioned both. Unfortunately, when I wrote my Bengaluru Nagaratnama book, I could not find either of these works. But Nagaratnama wrote a book called Panchikarana Bhaudika Vilakkam and Prabodha Chandrodayam. Neither of these could I find, so I could only refer to them when I wrote the book. I now wonder whether she was referring to Avudai Akkal's compositions that she was writing an explanation of. I don't know. I'm just making a guess over here. The Guru, I strongly have my doubts as to whether it would be Sridhara Venkatesa Ayyawal, because Ayyawal was a Tanjavur, Thiruvisanallur man. This lady was, Sengotai. She did go. They say so. Yeah, but that is some... See, Tirunelveli, we've had a lot of these local yatis, like this Kodaganallur, Sundara Swamigal, and others. They were all Avadhuta sannyasis. So he could have easily been one of the local, swamis who initiated her, and she got on with it. That's true. Yeah, and of course the last point is on the coming from a Tirunelveli background, that castor oil, the preparation was a grand ritual that would go on. And I remember Shivashankari's Palangal, that 3-part novel about the treating of women and then widowhood and how it changes over a period of time. The first one, the first part, which deals with the 19th and the early 20th century, there's a whole chapter dedicated to that Amanakku and the Kottai, and then bringing out the oil from it and so on. It was a huge tradition in Tirunelveli families, now of course gone completely. But thank you very much for that very interesting talk today on Avudai Thank you so Akkal. much about this Gomati Shankara Iyer. Shankara Iyer. He was a great Vainika, more an academic than a performer, but hugely knowledgeable. And I will ensure that I get the digitized copy and I'll send it to you. In fact, I've asked... Panchikaranam, sir, I just want to say there's only one which was in 2011 who could play the game in Thoothukudi. Nobody else knew anything about it. So Very it was a hard interesting. job finding that. So it's Very- all gone, but the text is with me in case anybody wants.
Thank you so much. And your book, which you put up the cover of, how can we acquire a copy at the Music Academy Library? Amazon.com, sir. Great. If you can just send us the... if you send us the link, we'll purchase it and we'll place it here, because I feel that that should be kept over here. We do need it for researchers. Thank you so much. Thank you very much for giving me the opportunity. Thank you. Thank you for coming all the way from Delhi. Now I would request Sangeeta Kalanidhi designate Shri Thiruvarur Bhaktavatsalam sir to give his offer his remarks. நமஸ்காரம். 60 வயசுக்கு மேலே தெரிஞ்சிக்கலைங்கன்னு புரிஞ்சுக்கிட்டதே இந்த 60 வயசுக்கு மேலே தான். நான் அவ்வளவு இந்த 13 நாள் நடக்கிறது எவ்வளவு தெரிஞ்சிக்காமல் நம்ம இருந்துட்டு இருக்கோங்கிறது இதுலேருந்து புரியுறது. அவ்வளவு கம்போசர்ஸ், எவ்வளவு ஒரு அதாவது அவர் வந்து இப்போ ஸ்ரீராம் பற்றி எப்படி நான் புரிஞ்சுட்டேன்னா, இப்போ இந்த 13 நாளில் ரொம்ப நெருங்கி ஏதாவது சங்கீத சந்தேகம் வந்து அவரை கேட்டுடலாம் போல இருக்குது. அந்த அளவுக்கு அவர் ரெக்கார்டு வச்சுருக்கார். எப்படி தான் பண்ணுறாங்கிறதுல அது சாரதாவை தான் கேட்கணும். ரொம்ப பிரமாதமாக எல்லாத்தையுமே சொல்கிறார். அது பெரிய விஷயம். இந்த அம்மா ரொம்ப பிரமாதமாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் எனக்கு ஒன்று தோணித்து. இப்போ தியாகராஜ சுவாமியார் வாக்கியக்காரான்னு அம்மா சொன்னால், முத்துசாமி தீட்சிதராக இருக்கட்டும், சாமா சாஸ்திரியாக இருக்கட்டும், எல்லாமே கீர்த்தனைகளை அவள் எழுதி வச்சுருக்கா தெய்வீகத்தை நினச்சி. இந்த கீர்த்தனைலாம் எப்படி அதை கொண்டு வர்றது வெளியில்? இந்த மாதிரி வித்வான்கள் விதுஷிகள் பாடி தான் நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது, ரசிக்க பெருமக்களுக்கு. அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய விஷயத்தை இந்த கீர்த்தனை எல்லாமே எனக்கு என்ன கேட்குறதே தோறிச்சுன்னா, நான் ஒரு லய முதல என்சம்பிள் வச்சுட்டுருக்கேன். அது என்னன்னா, நிறையா கல்யாண கச்சேரிகள் இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் வாசிக்கிறதுக்கு நான் போய் எங்கள் ஸ்ரீ சுப்பிரமணிய நமஸ்தை வச்சா எடுபடாது. இந்த மாதிரி ஃபோக் ஐட்டங்கள் இந்த மாதிரி வாசிக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எனக்கு ரொம்ப பிரமாதமாக பாடினா. இப்போது ஒரு எப்படி சொல்கிறேன்னா, இப்போ அன்னமாச்சாரியே வச்சுக்கோங்க, பிரமாதமாக இருந்திருக்கு தெலுங்கில். இது ஒரு எம்எஸ் அம்மா பாடலைன்னா இவ்வளோ தூரம் வந்திருக்க முடியாது, என்னுடைய அபிப்பிராயம். இதுக்கு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன்னா, டிஎம்டி சார் வந்து எனக்கு ரொம்ப சொந்தக்காரர், ரிலேஷன். அப்போ வீட்டுக்கு வருவார், நான் ஒரு வீட்டுக்கு போவேன். எங்கள் சொல்லியிருக்கவங்ககிட்ட எங்கள் மாமியாரோட தாய் மாமா. அப்போ நான் எம்எல்ஏக்கு வாசிச்சுட்டு இருந்த போது, லேட் 70s 80s நான் நிறையா வாசிச்சுட்டு இருந்தேன். அப்பவும் வாசிச்சுட்டு இருந்தேன், அவ்வளோ வரைக்கும் வாசிச்சுருந்தேன். அப்போ ஏன்பா, நான் அந்த மாதிரி சுராஜானந்தா கீர்த்தனெலாம் பண்ணியிருக்கேன், நீ அம்மாட்ட கொண்டே கூட பாடினா ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகும்ப்பா, அழகாக பண்ணியிருக்கேன், லிரிக்ஸை கொண்டே கூட நான் வந்து நானாக சொல்லித்தரேன் அப்படின்னு என்கிட்ட சொன்னார். அது முருகனின் மாதிரி பெயர் அந்த கீர்த்தனைலாம். அப்போயே அவர் வந்து யாராரும் ஒரு வித்வான்கள் விதுஷிகள் பாடினா தான். இப்போ தில்லானான்னு நம்ம நினச்சிக்கிற போதே லால்குடி சார் தான் ஞாபகம் வருது. எவ்வளோ தில்லானா, பழைய தில்லானா இருந்தால் கூட இப்போ உள்ள யங் ஜெனரேஷன்ஸுக்கு எல்லாருக்குமே தில்லானான்னு லால்குடி சார் ஒரு இதில் அந்த மாதிரி ஒரு எல்லாமே எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணது. அந்த கீர்த்தனைகளையும் சரி, வாக்கியக்கார பண்ணினா கூட இந்த வித்வான்கள் விதுஷிகள் அதை பாடி பாப்புலரைஸ் பண்ணது. அந்த அளவுக்கு இன்றைக்கி ஸ்ரீராம், நான் வந்துட்டு ராஜேஷ் ஜெயலட்சுமி அம்மாட்ட கேட்டேன், இது யார் டியூன் பண்ணியிருப்பா, அதை சொல்லி இப்போ மென்ஷன் பண்ணவே இல்லை நீங்கள் அப்படின்னு. அதை நான் பார்க்கல, இப்போது கவனிக்கலை. ஸோ அப்போ தான் பார்த்தா நம்ம ஸ்ரீராமகுமார் அவ்வளோதையும் பண்ணியிருக்கார். அக்ஷர பொருத்தத்துக்கு நாங்கள் வாசிக்கிற மாதிரி இப்போ கடைசியில் சந்திரோதயம் அது பாருங்கள், பூர்ண சந்திரிகாவில் பண்ணியிருக்கார். ரொம்ப அழகாக ஒவ்வொன்றும் ரொம்ப இந்த ஃபோக் சாங் மாதிரி பாடினா நிஷா ராஜகோபாலன் அது ரொம்ப பாடி. இனிமேல் இவ எல்லாத்தையும் பண்ணி இப்போ எம்எஸ் அம்மாச்சாரி பண்ண மாதிரி இந்த கீர்த்தனை ஃபுல்லாக பாடி சிடி பண்ணிட வேண்டிதான். அது உண்மையாக இருக்குது. ரொம்ப அழகாக பாடினார். அதுக்கு உங்களுடைய ஆசீர்வாதமாக வாழ்க்கை வேணும். ரொம்ப அழகாக பாடினார். அதே மாதிரி வயலின் வாசிவ என் நெருங்கிய நண்பர் சகோதரர் நரசிம்மமூர்த்தி அண்ட் ஹெச்என் பாஸ்கருடைய சிஷியை ரொம்ப அருமையாக வாசிச்சா. பிரவீன் பற்றி சொல்லணும் ஒரு விஷயம் என்னன்னா, அதை சொல்லி முடிச்சு விட்றேன், ஏன்னா நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். தஞ்சாவூர் உபேந்திரன் சாரோட கிராண்ட்சன் ஒரு பக்கம், இன்னொன்று வலங்கிமான் சண்முகசுவருடைய கிராண்ட்சன். 2 மகா மேதைகளுடைய பேரவன். எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, என்ன இந்த மாதிரி சங்கீத கலாநிதி வாங்கி எனக்கு மெட்ராஸ் வரத்துக்கு ரொம்ப ஆசை. எங்கள் அம்மா போகக்கூடாதுன்ட்டா, அங்கே பெரிய பெரிய சிங்கங்கள்லாம் இருக்குது, நீ ஒன்றும் முன்னுக்கு வர முடியாது, ரொம்ப சிரமம், ஏதோ வேலைக்கு பாருன்னா. இல்லை நான் போய் தான் தீர்வேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தேன். அப்போ என்னை அவசியம் நீ வாப்பான்னு 72 73 என்னை உபேந்திரனா தான் சென்னைக்கு வர சொன்னது. எனக்கு ஃபுல் சப்போர்ட் கொடுத்தது உபேந்திரனா. இந்த சந்தர்ப்பத்தை சொல்லிக்க விரும்புகிறேன். ரொம்ப பரமசேகமாக இருக்கு, வாசிக்கிறான், ரொம்ப நன்னா வாசிக்கிறார். ரொம்ப எல்லாருக்கும் நன்றி, வணக்கம், நமஸ்காரம். Thank you, sir. Thank you so much. I would also add, Praveen Sparsh is also the great-grandson of Thanjavur Kamukandamal, the great freedom fighter whom everybody has forgotten. Number Carnatic music le oru genuine freedom fighter who went beyond just performance அப்படின்னா தஞ்சாவூர் காமுக்கண்ணம்மாள் தான். அவளோட கொள்ளி பேரை அவள் எல்லாரோட ஆசீர்வாதமும் தான் இப்போ இந்த அளவுக்கு அந்த மிருதங்கத்தில் தெரியறதுங்கிறது தெரியும்.
Amma, correct. Thank you, thank you. Now I hand over the mic to Lalgudi, Sangeeta Kalanidhi designate Lalgudi Vijayalakshmi. Here you are. Namaskaram to all. Thank you, Professor Kanchana Natarajan, for this very packed presentation. Thankfully, it's going to be available online. I think we'll watch it a few times to process what you have shared. Avudai Akkal. The compositions are very colorful because of the variety and because of the richness of lyrics, words, wordplay, and the socio values. She propagated Advaita philosophy, Siddhanta, but அதில் என்ன ரொம்ப அழகாக தெரியுதுன்னா ஒரு துவைத்த approach. It has happened naturally. This vulnerable young girl who was put to many hardship, who was shunned and ostracized by the society, came out with these outpours. So அதில் வந்து ஒரு துவைத்த கான்ட்ராஸ்ட் தெரியுது. And also, the other thing is the variety. Kanni, Shobanam, Kummi, Odapattu, Kappal, Pallu. The variety is amazing. And the Thala variations, it gives scope for Thala variation. And it is very powerful. At the same time, Tamil தான் சொல்ல முடியும் ஒரு மென்மையும் இருக்கு அதில் because of the background, that why it has, the inspiration has happened. அதில் வந்து ரொம்ப பிடிச்சது என்னென்னா பிரஹ்லாதனுக்காக தாண்டி. In that also I feel there is a wordplay. Prahladanukkaga thandi. The supreme comes down. Sadhu pole dandi. Sadhu pole andi. And then Vandandi. Vandi ennai andi. Andi andavan. If you go in, I think probably we can find our own interpretation and we can enjoy the beauty of the lyrics and also the philosophy. நிறைய நம்ம வந்து துவைத்த ஃபிலாசபியில் இருக்கிறத நிறையா பாடின்னு இருக்கோம். But Advaita philosophy, there is not much that is presented on stage. And what better way, what easy way to understand, at least to touch the glimpse of, the tip of the big philosophy. In the Mari compositions present Mandrache, I think it gives us an insight or a pakum, the pati purinjikarthik Advaita philosophy. So I request Nisha, her voice really, it carries forward the beauty of the lyrics so well. Uru pudu paata kekra idu illa. So you should present it more often, and thanks to Vidwan Sri Ram Kumar for so beautifully bringing out the emotions of the composition. Thank you all, and of course Smita and Sparsh, wonderfully done. Thank you. Thank you, Viji. Thank you all for having been here this morning. Tomorrow, the 15th day, we have Vidushi Jayanti Kumaresh, who will be presenting on Raga Alapanas through the Veena. That will be the first lecture demonstration. The second one is Balantrapu Rajnikanta Rao compositions presented by Srimati Ramnath and Shreya Ramnath. I look forward to seeing you all here tomorrow. Have a great day. Bye for now.